We're talking about the orange laces. What does it look? I honestly don't know because there's so many teams we haven't seen, and you want to obviously you're going to compare yourself against hopefully the better teams, and where we stack up against them, time will tell. Well, we have a strong team. It's basically the same team we've had the last couple of years. Last year, in the end, we had a lot of injuries on defense, which put us in a tough spot in the semifinals. But we have a good core and group of players returning, and we expect to have a good season. How's the summer training been in Lörnsburg? Summer training's gone well. Most of the players have been here this summer, so it's been a lot of good hard work. The preseason has done well, other than scoring a lot of goals. We've done a good job on defense so far, and hopefully when the season starts, the scoring will start. Since last year we were one of the top scorer teams in the league. So. Ja, vi hade ju en katastrofal start på försäsongen här, men nu ser det väldigt bra ut faktiskt. Gått den rätta vägen och nu spelar vi bra hockey om man säger så. För starten var inte bra då, men det ser fint ut nu här. Jag tycker det ser ganska bra ut faktiskt och spännande. Det är ju nya tränare och nytt spelsystem som ska sättas och rätt så många nya spelare, så ja, man är lite nervös. Hvordan vil se det på isen, at det er på en måte en ny trener og nytt spillersystem? Ja, det får vi väl se. Nej, det är mycket nytt tänkande och sånt, så det lär väl märkas, tror jag. Var det en bevisst tanke på en måte at det går for noe helt nytt når det ble sånn at Roger Forsberg forsvant Hobbe? Ja, vi hade väl vi tänkte väl lite på vem vi skulle ta in och sånt, och vi ville ha någon med lite karaktär och visste vad han tänkte och trodde på, så ja, det var det väl. Well, I want to believe we're not a very fancy team and we skate pretty well, and we just have to keep getting better day by day. I think we are, but we've got tremendous ways to go. So it's who improves the most, right? At the end of the year, who has the best team, and that's what we're going to see how good we can be. I'm hoping we're going to be stronger. We made a lot of changes, and from inside the organization to on the ice, and we got a lot of room to improve from last year. So everything looks pretty good, and we're looking for big steps this year. I don't have a crystal ball. I think in all seriousness, people spend way too much time comparing themselves to others. I don't think the world's very good that way, and I don't think it's even good for sport. I mean, our job is to become the best team we can be, and I've been around long enough to know there are very few great teams. And great teams don't always necessarily win the trophy at the end, but to really develop into a great team, teams that pay attention to details, are not selfish, are conscious of what it means to be great teammates, those are few and far between, and that's our goal. Our goal is to become a great team. Well, I think that us and Stavanger are going to be very competitive teams this year. I think that, of course, leagues like that, anywhere, Borlänge should always have a strong team, and Sparta also. I feel Lillehammer has a good group of players this year, and Storhamar has a lot of experienced players in the league, so they should also be competitive all year. So I think it's a kind of a league where, anybody can beat anybody in a day, so you have to be prepared for each individual game. Vi på Åkernytt har tippat Sparta på tredjeplass. Vad tänker du om det? Ja, det är kul att vi är där uppe i tankarna i alla fall, och vår förhoppning är att vi ska vara ett topplag liksom, och sen så vet jag inte just placering vill jag inte tippa, men vi ska vara där uppe i toppen i alla fall. Vad tänker du runt toppen där sån? Vem är på en måte favoriter? Det är väl Stavanger, och sen är det jämnt bland resten tycker jag. Well, I think you got the teams like Stavanger and Vålerenga. Obviously with Lawrencekog, they have the minus 20 points in the standings. But I mean, they're always a good team, and so I think with those three teams alone, those are from last season. Those were the toughest teams to play against, and for us to when we play them, it's a challenge, and that's the exciting thing as a hockey player, is when you're challenged to do something, that's when you usually do your best. So I think for us, we're coming in from last season, being at the bottom, and it's going to be a challenge for us every single night to do well. So I think that's exciting for myself, and I think that's a challenge
the players on our team have to look at every game. Ja, inget snack om att Stavanger är där och kanske tar båda. Jag tippar ju Lörenskog kanske som står det till sist. Det är väl mer kanske för att Stavanger ska få en liten utfordring då. Jag tror Stavanger vinner ligan då. Men så tror jag till sist då att Lörenskog blir jäkligt farlig eftersom de först ligger efter 20 poäng och det kommer att de gaddar ihop sig till sist när det är playoff-tid då. Sen svårt att säga efter det. Vålerenga såklart kommer vara med där kanske hela vägen till sist. De tre, sen måste jag lämna fjärdeplatsen öppen där för jag tror det är väldigt tätt löp där. Men Stavanger, Lörenskog och Vålerenga kommer absolut vara där uppe. Sen har jag svårt att gissa den fjärdeplatsen där. Jag tror att det är väldigt på det planeringsstadiet som alla har, va. Men alltså Sparta lurar lite där, va. Storhamar tar alltid någon skall på hemmabanan, Lillehammer lika så. Så jag tror inte det blir lika enkelt som alla tror. Men självklart om man ser på papiret, på laguppställningarna, på satsningen och allting sånt där, då är det ju Stavanger, Lörenskog, Vålerenga i den räckeföljden. Men självklart med de minus 20 poäng till Lörenskog där, alltså det är tufft. Alltså.